Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Gopi Janna Vallabha Girivaradari Jaya Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Yashodanandana Rajajana Ranjana 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 Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Shri Shri Panchatattva Bhagavan Ki Shri Shri Gaunitai Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nitai Gaur Sitanath Premanande Hari Hari Bo Hare Krishna. Once again, thank you very much for making it convenient to come attend this last day, the last session of this retreat. Я снова хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли на последний день, последнюю лекцию этого ретрита. So, today we will finish our sessions with trying to understand what will please Prabhupada. И сегодня мы закончим эту сессию, попытаясь понять, что по-настоящему удовлетворит Шрилу Прабхупаду. So this is a checklist for pleasing Srila Prabhupada. Это некий список по того, что удовлетворит Шрилу Прабхупаду. In other words, what are the important aspects that we should bear in our mind for doing Archana Seva? Это те важные аспекты, которые мы должны всегда держать в своей голове, когда мы совершаем Арчана Севу. To remember anything, it is always easy to have sutras or formulae.
И для того, чтобы что-то запомнить, очень хорошо иметь сутры. A plus b whole squared is equal to a squared plus 2ab plus b squared. It's one formula, mathematical formula. То есть формулы математические бывают. So, if you know the formula, then you can derive so many things out of that formula. И если вы знаете формулу, тогда вы можете извлечь из нее много всяких вещей. So therefore, we want to share with you one formula that is very pleasing to Srila Prabhupada. Поэтому мы хотим поделиться с вами формулой, которая очень сильно удовлетворяет Шрилу Прабхупаду. The formula is very, very simple. Это очень-очень простая формула. The formula is A, B, C, D, S, P. That's all. Такая формула. A, B, C, D. S, P. S. P. P. Srila Prabhupada. S, P. S, P. A, B, C, D. Шрила Прабхупада. S, P. ШП. That's all. So what does A stand for? A stands for authorized service. То есть А — это авторизированное служение. Надо авторизировать служение. Authorized service means there should be no speculated way of doing any service. Это значит, что мы не должны никак спекулировать и придумывать из ума, как мы будем делать служение. If we do not do deity worship according to authorization, then we will land ourselves into a big, big mess. Если мы не будем делать служение, поклонение божествам авторизированным образом, то мы тогда запутаемся. We will create Сильно. offense, Мы будем And- совершать оскорбления, and because of the offense, we will not be able to advance in our spiritual life. и из-за этих оскорблений мы не сможем прогрессировать в нашей духовной жизни. So A is authorized service. То есть А — это авторизировать преданное служение. B is bogha. Б — это Бхога. Always offer only excellent foods to the Lord. Всегда нужно предлагать только самую лучшую пищу Господу. So the deities must be always served with the most excellent foods. И поэтому по божествам нужно подносить всегда самую-самую лучшую пищу. And C stands for? Anybody can try to understand, И- try to tell? И что у нас будет С? В. We have been talking about it throughout the course. Си. Cleanliness. Чистота. Это Ч. Чистота. Что? Б, Ч. So, chistata. Чистота. Yes. Chistata, very, very important. Without cleanliness, we cannot even enter the altar. Без чистоты мы не сможем войти на алтарь. So, if we maintain cleanliness, Srila Prabhupada will be very, very pleased. Если мы будем поддерживать чистоту, Шрила Прабхупада будет очень-очень доволен. And D means most attractive dressing of the deities. И Д — это самые красивые одежды. This dressing should be in such a way that it is pleasing to both the mind and the heart. И эти одежды должны быть настолько прекрасными, чтобы они удовлетворяли и ум, и сердце. The moment somebody sees a very attractively dressed deity, then they'll say, wow, Когда wonderful. люди видят божеств, которые очень красиво украшены, они говорят: вау, очень прекрасно как. So what happens? They remember Krishna throughout the day. Every now and then they will remember the dressing. Said, I went to the temple. I saw Gospode, Lord. Таким образом, в течение дня они будут помнить и говорить другим: о, я был в храме,
Я видел Господа. And because of this, their Krishna consciousness is developing. И таким образом их сознание Кришны будет развиваться. Similarly, if you offer first-class bhoga, and after bhoga, when it is offered, it becomes Mahaprasada. And if you give a little Mahaprasada to the visitors, say, this is too nice. И точно так же, если мы предлагаем хорошую бхогу Господу и потом в качестве потом Махапрасад раздаем гостям, то они полюбят его и скажут: о, такой вкусный. This is very nice, this is very nice. Очень хороший. So therefore they will remember the temple, they will remember the taste of prasadam, they will remember Krishna, and they will remember the devotees. Таким образом, они будут помнить храм, они будут помнить Махапрасадам, Кришну и преданных. So their Krishna consciousness will be advancing, developing. И их сознание Кришны будет развиваться. And then Sugandha Dravya. Yes, Sugandha Dravya. И S — это Сугандха Дравья. Sweet smelling flowers and fragrant articles utilized in worship. Это сладкие, благоухающие цветы and Sweet smelling flowers, yes, and fragrant articles. и также другие благоухающие предметы, Scented oil, такие как ароматическое масло, nice smelling sandal paste, приятно пахнущая сандаловая паста, or from the deity kitchen, lot of ghee is being used and they are making laddu, Mysore pak. и также запахи из кухни, где используют много гии, готовят ладу. So before they enter the temple, their minds are attracted. Very nice, very nice, very nice. И даже еще до того, как они вошли в храм, их умы уже привлекаются. О, так классно. And all these things, authorized service, excellent bhoga, pure, clean service, and nice, excellent dressing, and very nice, fragrant articles, all these should be offered with P. P is punctuality, all in correct time. И все эти вещи, авторизированное преданное служение, превосходная бхога, чистота, прекрасные одежды и приятные ароматы, все это должно быть предложено с П, пунктуальностью. So when we don't violate the time and we offer all these things in the right way, then Krishna is very pleased with our service. И если мы будем делать все вовремя, то Кришна будет очень доволен нашим преданным служением. And when Krishna is pleased, is there anything left for us to gain in this world? А если Кришна доволен, то что-то еще, какие-то у нас цели остаются в этой жизни? When a devotee with all his heart and soul serves Krishna, Когда преданный со всем сердцем и душой служит Кришне, dresses Krishna in very nice garments, одевает Кришну в очень прекрасные одежды, and gives him a nice flower, использует благоухающие цветы. Srila Prabhupada says, Krishna smiles. Srila Prabhupada says, if all these things are done, Krishna smiles. Шрила Прабхупада говорит, что если все это делаем мы, то Кришна улыбается. If you can get Krishna to smile upon you just once, your life's full goal is fulfilled, says Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада говорит, что даже если Кришна вам хотя бы один раз улыбнется, то цель вашей жизни исполнена. Just once. Даже один раз. If Krishna smiles, Если Кришна улыбнется, your life's goal is fulfilled. все, ваша цель жизни достигнута. This is the beauty of deity worship.
В этом красота поклонения божествам. So we should remember all these things, all these wonderful benefits, and therefore endeavor, put effort to do our very best to offer this A, B, C, D, S, P very nicely. Мы должны об этом помнить, и поэтому прилагать все усилия для того, чтобы предлагать эти A, B, C, D, S, P, эти 6 вещей. Why do we do deity worship? Почему мы поклоняемся божествам? So that Krishna will accept our service. Чтобы Кришна принял наше служение. And if he performs some worship, and if he does not accept the service, then what is the benefit for us? There is no benefit. Если мы совершаем преданное служение, а Кришна его не принимает, то в чем же благо для нас? Нету никакого блага. But Krishna will accept only if the service is according to the rules and regulations he himself has given. Но Кришна примет наше служение только если оно будет выполняться в соответствии с правилами и предписаниями, которые Он сам дал. Krishna has given all these rules and regulations, and our acharyas of the parampara, they have very carefully handed it down from one acharya to another, and through Srila Prabhupada, we have obtained all these rules and regulations. Итак, Кришна дал все эти правила и предписания, и по гуру парампаре от одного ачарьи они передавались к другому и так далее до Шрилы Прабхупады, и он это принес нам. If Krishna accepts our service, then automatically we'll become very happy, very satisfied, blissful. Если Кришна примет наше служение, то автоматически мы станем очень счастливы, удовлетворены и блаженны. So if a pujari is dissatisfied with life, he is unhappy, what does it mean? И если пуджари недоволен своей жизнью, не удовлетворен в жизни, если он несчастлив, что это значит? He does something wrong. Krishna is not happy. Krishna is not happy. Krishna is not accepting our service. Да, Кришна несчастлив. Кришна не принимает наше служение. A pujari, it is his duty to dress the Lord nicely. Это долг пуджари одевать Господа прекрасным образом. If he dresses because, somebody has forced him to do, what is this, and he will start poking. So many pins we use. Если And it will poke Krishna. Then he'll see like that. Krishna will see like that. And when Krishna sees like that, we also become like this. So there is no smile, there is no happiness, there is no satisfaction. Если пуджари будет одевать божеств только потому, что его заставляют это делать, тогда он будет это делать и думать, зачем я это делаю, и он будет вставлять булавки, потому что булавки мы часто очень используем, и он уколет Кришну, Кришне будет больно, и он не будет улыбаться, и мы тоже будем так же себя чувствовать. So if Krishna does not accept our service, we feel dissatisfied. Если Кришна не примет наше служение, то мы будем неудовлетворены. Krishna is not accepting because we are violating rules and regulations. We are offending him. А Кришна не принимает служение, когда мы не следуем правилам, мы оскорбляем таким образом Его. Therefore, if Krishna rejects our service, then what is the use? И если Кришна отвергает наше служение, тогда в чем смысл этого? Therefore, we should endeavor to do all the service in such a nice way that Krishna will not reject it. Поэтому мы должны приложить усилия для того, чтобы так хорошо выполнять это служение, чтобы Кришна его не отверг. We should do authorized service, it is mentioned. Мы должны делать авторизированное преданное служение. But why? What is the problem? If I think something will be nice on Krishna, why I should not dress him like that? Но в чем проблема?
вот мне нравится как-то одевать Кришну, почему я не могу так его одевать? All the people like vodka. Например, все люди любят what? Vodka drink. Водка. What is that? Водка. Водка. Да. Любят пить водку, в общем. Is there any one Russian who does not like vodka? Есть русские, которые не любят водку. Only small, Очень мало small таких. percentage. Маленький процент. We also like, but we don't drink because Prabhupada said don't drink. Мы тоже любим, но мы не пьем, потому что Шрила Прабхупада сказал, не пейте. Otherwise, why we are making sausage? Иначе зачем мы делаем вот эту Vegetarian колбасу, sausage. вегетарианскую колбасу? Because we like sausage. Потому что любим But колбасу. Prabhupada said don't eat. Но Шрила Прабхупада сказал, не ешьте. So therefore we do all crazy things and to make sausage. Поэтому мы всякие разные сумасшедшие вещи придумываем, чтобы все-таки есть колбасу. So even we also like. Даже мы любим все это. But we don't drink. Но мы не пьем. So I think everybody likes something. So therefore I will give that to Krishna. Can we give meat? Can we give all this crazy food stuff? Can we dress him like a cowboy? Western cowboy. Not a Vrindavan covered boy. Gone. Итак, я смотрю, всем вот что-то нравится, и я думаю, ну почему бы Кришну тоже так не одеть, почему бы не предложить ему мясо, почему бы не предложить ему все эти разные странные вещи, почему бы его не одеть в ковбоя, в западного ковбоя, не в пастушка, который пасет коров, ковбой. So what is the problem? The problem is that we will end up doing aparada, offense to the Lord. Therefore, speculation is not good. И в чем проблема? Проблема в том, что мы будем совершать аппаратху, оскорбление Господа, поэтому мы не должны никак спекулировать. If we follow the rules and regulations and perform authorized service, then we are naturally protected from committing offenses. Если мы следуем правилам и предписаниям, действуем авторизированным образом, то мы естественным образом избавляемся от совершения оскорблений. And if we perform service without committing offenses, Krishna accepts that service and he gives us Krishna Bhakti, Krishna Prema. И если мы совершаем преданное служение, избегая оскорблений, то Кришна принимает его, и Он одаривает нас Кришна Бхакти, Кришна Премой. So we should not do anything in doubt. If at all we have some doubt whether I can do this or not, we should ask. Поэтому мы не должны делать ничего, в чем мы не уверены. Если мы в чем-то не уверены, делать это или не делать, мы сразу же должны спрашивать. So Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed Sanatana Goswami. Господь Чайтанья Махапрабху дал наставление Санатане Госвами. He instructed Sanatana Goswami in such a way that, my dear Sanatana, you write a manual so that all the Vaishnavas can utilize it. Он сказал Санатане Госвами, напиши инструкцию, по которой могут действовать все вайшнавы. So you write a manual from how to sleep to how to get up, and how to do deity worship, how to take bath, how to evacuate, how to dress, how to eat. He gave him all instructions. You write about all these things. This is the instruction Sanatana Goswami received from Chaitanya Mahaprabhu. Он дал ему все наставления, которые Санатана Госвами должен был записать, начиная от того, как спать, как просыпаться, как опорожнять кишечник, как омываться, как поклоняться божествам и все остальные вещи. Все это Санатана Госвами описал в соответствии с наставлениями Шри Чайтаньи Махапрабху. So,
Sanatana Goswami told, my dear Lord, you have ordered me to write a directory about the activities of Vaishnavas. But I am a very low-born person. I don't know anything. How can I write? Итак, Санатана Госвами сказал Господу Чайтанье Махапрабху: ты дал мне наставление написать все эти инструкции, но я очень низший, падший человек. Как я могу это написать? And Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, my dear Sanatana, whatever you want to do, you will be able to do correctly by Lord Krishna's favor, because Krishna will manifest everything in your heart. И Господь Чайтанья Махапрабху ответил: мой дорогой Санатана, все, что ты хочешь сделать, написать, ты сможешь это сделать, потому что Кришна этого захочет, и Он будет подсказывать тебе все, находясь в твоем сердце. So I will read some of the verses that Sri Chaitanya Mahaprabhu gave Sanatana Goswami. Я прочитаю несколько стихов, которые Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами. Guru Lakshana Shishya Lakshana Donara Parikshana Sevya Bhagavan Sarva Mantra Vicharana. Guru Lakshana, my dear Sanatana, you write in this book, what are all the qualities, characteristics of a real good guru? Мой дорогой Санатана, напиши в этой книге, каковы качества настоящего гуру. Shishya Lakshana, you also write all the qualifications, characteristics of a disciple. И также Шишья Ракшана, опиши все качества настоящего ученика. And Donara Parikshana. Parikshana means judging, testing. So Guru has to judge and test the disciple. And disciple has to see, observe the Guru and find out, this Guru is nice. Oh, he is doing this like this. He is doing like that. So both have to test each other. How they have to test each other? Please, you explain that. И также гуру должен проверить ученика, а ученик должен проверить гуру, он должен наблюдать за гуру. И как этот процесс происходит, пожалуйста, опиши его. Danta davana sthana sandhyadi vandana Guru seva urdhva pundra chakradi dharana. So you also describe how to clean the teeth. Также опиши, как чистить зубы, How to take bath. как принимать омовение, How to do the Gayatri mantra, 3 sandhyas. как читать гайатри мантры в 3 санги, How to take diksha. как принимать дикшу, And how to pratha smriti kritya. The moment you get up early in the morning, what are all the things you have to do? и что нужно делать, когда вы просыпаетесь рано утром, How to do achamana. как совершать ачиман. Srimurti Lakshana, Ara Shalagrama-Lakshana, Krishna Kshetra Yatra, Krishna Murti Darshana. So you please describe how the deity should be made, what are all the qualities, what are the characteristics of the deities. И также опиши, пожалуйста, как изготавливать божества, какие качества должны быть, характеристики божества. Please also describe what are all the characteristics of shalagrama-shilam. Также опиши все характеристики шалаграма-шилы. How to go on yatra and how to take darshana of those wonderful deities in all these Vrindavana, Mayapura, these places, wonderful yatra sthalas. И как отправляться в ятры и получать даршан различных мест Вриндавана. Nama Mahima, Nama Parada Dure Varjana, Vaishnava Lakshana, Seva Parada Kandana. So, Chaitanya Mahaprabhu is also instructing you, please describe all the glories of the holy name. И Чайтанья Махапрабху просит, пожалуйста, опиши также всю славу святого имени. Describe
what are all the nama aparadas that can be committed and why we should not commit those nama aparadas. И также опиши все нама-апарадхи, которые мы можем совершать, и почему мы не должны совершать эти нама-апарадхи. If somebody thinks I am a Vaishnava, what are all the qualities he must have? Vaishnava Lakshana, you describe that. И если кто-то является вайшнавом, какими качествами, what qualities he should not have, yeah? All the qualities he should have. Should have. И какими качествами вайшнав должен обладать, пожалуйста, опиши их. And what are all the seva aparadas, the offenses that can be committed during executing devotional service? You describe all those offenses and tell them, warn them that they should not commit those offenses. И также опиши все сева, аппаратхи, оскорбления, которые мы можем совершать во время преданного служения. И опиши, почему мы не должны совершать эти оскорбления. And Mahaprabhu is also telling, Sarvatra Pramana Dibe Purana Vachana Srimurti Vishnu Mandira Karana Lakshana. It's not that you simply say, you do like this, you do like this. Don't do like this, don't do like this. It is not just this. You have to give proof, you have to give pramana. And you have to give pramana from Purana, Vedic literature. И ты не должен просто написать «делайте это, не делайте это». Ты должен привести доказательства, и доказательства ты должен привести из ведических писаний. So this is not just once in a blue moon giving some quotation. He is telling, Sarvatra Pramana, everywhere you give lots and lots of witnesses from, proof from all the Vedic literature. И это не так, что вы с голубой луны какую-то взяли одно доказательство. Ты должен привести все доказательства, которые ты найдешь в ведической литературе. So, in this way, Mahaprabhu is telling, you should give general and specific description. General description as well as specific, pointed description of the behavior and activities of a Vaishnava. Поэтому ты должен дать как общее описание, так и подробное описание, Description of the behavior and activities. Описание поведения и деяний вайшнава. So in this way, all these rules and regulations, everything we have to complete. И таким образом все all the rules and regulations that have to be done by a Vaishnava must be completely given there. И таким образом все правила и предписания, которые даются вайшнавам, должны быть полностью описаны там. So this is how the Hari Bhakti Vilasa came to be written. И таким образом была написана Хари Бхакти Виласа. So it not only talks about deity worship, it talks about practically everything a devotee has to deal in his life. И она говорит не только о преданном служении, она говорит не только о поклонении божествам, но и обо всех аспектах жизни преданного. Not only this, it also quotes extensively from the various shastras or scriptures that deal directly with temple construction, installation of deity, worshipping deity, everything. И она там приводятся цитаты из шастр, как строить храм, как поклоняться божествам, как создавать божества. Все аспекты приводятся. So, we are getting all our authorization from all the scriptures of the world. Итак, мы получаем авторизацию от всех священных писаний мира. All the scriptures which are Vaishnava in nature, all the scriptures have been quoted, and based on those pramanas,
ISKCON is actually carrying on its day-to-day preaching activities. И все вайшнавские писания, которые по природе являются вайшнавскими, все эти писания были собраны, и деятельность в ИСККОН основана именно на этих вещах. So all our preaching activities, all our worshipping activities, everything is carried according to rules and regulations of the scriptures. И вся наша проповедническая деятельность, вся наша деятельность поклонения божествам и все виды деятельности основаны на строгих правилах и предписаниях. Now if we start speculating and introducing our own ways of preaching, our own ways of worshipping the deities, then it will create havoc in our spiritual life. И если мы начнем спекулировать, придумывать свои собственные способы проповеди, свои собственные способы поклонения божествам, то это приведет к беспорядку в нашей жизни. Okay. If, take for example, in some of our temples, those who are only Harinam initiated, only with first initiation, they start worshipping deities. К примеру, если в наших храмах начнут поклоняться божествам преданные, которые получили только первую харинама-инициацию, Now what happens? что тогда случится? It becomes great offense. Это будет большое оскорбление. Why it becomes great offense? Почему? Let us see some of the instructions given by Srila Prabhupada. Давайте изучим несколько наставлений, которые дал Шрила Прабхупада. No, you should not install Gaurnita deities if you do not have the required Brahmins. Better wait. Нет, ты не должен устанавливать Гаурнитай, божеств, если у тебя нет достаточного количества браманов. Лучше подожди. So some people think that, oh, Gaurnita, very merciful. Anybody can worship in our temple. Некоторые преданные люди думают, что Гаурнитай очень милостивы, каждый может поклоняться им в нашем храме. So this feeling is there in many devotees' heart. Есть такое чувство в сердцах многих преданных. This is all right for home worship. Это все относится к домашнему поклонению. But here Prabhupada is specifically telling, no, you should not install Gaurnita deities if you do not have the required Brahmins. Better wait. Но здесь Шрила Прабхупада дает наставление: нет, ты не должен устанавливать божеств Гаурнитай, если у тебя нет достаточного количества браманов. Лучше подожди. In another letter, Prabhupada is writing, we must be very, very careful as to not commit offenses in worshipping the deities. В другом письме Шрила Прабхупада пишет: мы должны быть очень аккуратны в том, чтобы не совершать оскорбления в поклонении божествам. He is not using very, oshi, only once. He is telling very, very, oshi, oshi. Он говорит не очень один раз, а он говорит очень два раза. So therefore, Prabhupada is writing here, there must be sufficient facilities and Brahmins to worship the deity. И поэтому Шрила Прабхупада продолжает: должно быть достаточно возможностей и достаточно браманов для поклонения божествам. In another letter, Prabhupada is writing, if there is scarcity of pujaris, В другом письме Шрила Прабхупада пишет: если есть недостаток в пуджаре, then deity should not be installed. то божеств не нужно устанавливать. So are we not getting the real heart of Prabhupada in all these instructions? Real heart, the real mood. Мы чувствуем настоящее истинное настроение Шрилы Прабхупады в этих наставлениях. But if we make our own decision, I am a preaching institution, ISKCON is a preaching institution, we don't want to do this, we don't want to have elaborate worship, we will use anybody
What is the problem? Gaur-Nita is very merciful. So if anybody thinks like that, will we not be offending the deities? Will we not be offending the acharya? Will we not be violating all the rules and regulations? Но если мы думаем, у нас проповедническое движение, мы можем сократить стандарты, мы можем более просто поклоняться божествам, тогда не будем ли мы совершать оскорбления по отношению к божествам, к Шриле Прабхупаде, к вайшнавам? Everybody will be offending. Мы оскорбим всех. Deities, scriptures, and the acharya. Божеств, Писания и Ачарья. And what will be the result of that? The result of that will be we will not be able to have advancement in our spiritual life. И результатом этого будет то, что мы не сможем прогрессировать в нашей духовной жизни. Here are two more statements. Есть еще два дополнительных And these утверждения, statements can be considered as a policy for all of ISKCON. которые мы должны считать законом для всего ИСККОН. He says in a purport for 4th canto, 31st chapter, 10th verse, 4:31:10. И Шрила Прабхупада пишет об этом в комментарии к стиху 4:31:10. There he is telling, in our Krishna conscious society, Шрила Прабхупада пишет, в нашем обществе сознания Кришны, unless one is twice initiated, если человек не получил вторую инициацию, first by chanting Hare Krishna, and second by chanting the Gayatri mantra, первую — это в повторении Харе Кришна, второе — Гайатри мантра, he is not allowed to enter the kitchen or the deity room to execute duties. человеку, не получившему два посвящения, не позволяется входить на алтарь или на кухню божеств для того, чтобы совершать служение. Is there any confusion in this statement? Есть ли какие-то сомнения в этом утверждении? He is not allowed, if he is not initiated twice, he is not allowed to enter the kitchen or deity room to execute duties. Если он не получил второе посвящение, то ему не позволяется входить на алтарь или на кухню для исполнения обязанностей. And this is not a letter. И это не письмо, This is not a conversation. это не беседа. Small question. Small question. If it is not the cook, the main cook, but it is the assistant. No problem. Нет проблем. No problem. Нет проблем. Yeah. The person who is working directly with the fire, Тот человек, который непосредственно работает с огнем, that person must be the head of that department. этот человек должен возглавлять And этот that отдел. person or those persons should alone do the final cooking. И эта личность или эти личности должны в конечном счете делать, готовить. Cutting of vegetables, Резать овощи mixing of raw materials, или что-то смешивать, какие-то сырые ингредиенты, making the dough, или месить тесто, and doing the flattening of the puri or chapati. да, катание пури или чапати. That can be done by first initiate. Это могут делать и люди с первой инициацией. Vegetable salad. Vegetable seller. Yes. Vegetable seller can be anybody. Shastra says that if you give money and buy, then it is purified. Vegetable salad. Salad. Vegetable salad. The final dish, cutting is no problem.
С резанием овощей нет проблем. On what is that? So please tell your idea. Huh? Please tell your idea and they will ask question. Oh, you have told that anybody who wants to assist in cutting the vegetables, salad is vegetables, cut vegetables. So they can cut. Любой, кто хочет просто помогать в нарезке овощей, они могут помогать, да. But salad is not just cutting vegetables. It must be something more also. Но салат — это не просто нарезка овощей. He will decide how much of this vegetable, how much of that vegetable. Он должен решить, сколько нужно этих овощей, сколько нужно других That person овощей. must be Brahmana. И эта личность должна быть браманом. Then whoever fries in the oil, in the ghee, that person must be Brahmana. И тот, кто в в масле жарит овощи, ну или что-то, эта личность должна быть браманом. And the person who is actually cooking the rice, cooking dal, that person must be Brahmana. И та личность, которая непосредственно готовит рис или дал, она должна быть браманом. The person who is actually mixing the final ingredients, that person must be Brahmana. Тот человек, который в конечном счете смешивает все ингредиенты, он должен быть браманом. But otherwise, assistants can be all first initiated, they can help without any problem. И во всех остальных случаях помощники, они могут быть с первой инициацией. And without initiation. Without initiation. Why we are telling that only second initiate should offer deities? Why we are telling that? Почему мы говорим, что предлагать могут только те, кто получили вторую инициацию? If some new man comes and he sees some nice cake, what he thinks? Если приходит какой-то новый человек, и он видит какой-то красивый торт, о чем он думает? Wow, very nice. О, так вкусно. This is good. You can give to God. This is very good. Очень вкусно, можно предлагать Богу. Or a person who is not chanted sufficiently the Hare Krishna Maha Mantra, he will be having enjoying attitude. И тот человек, который недостаточно повторял Харе Кришна Махамантру, у него будет настроение наслаждающегося. This enjoying attitude is bad. И это настроение наслаждающегося, это не очень Then he has хорошо. already enjoyed the bhoga. Он уже насладился бхогой, Then it becomes his prasadam. и это уже его прасадом. So we cannot offer his prasadam to Krishna. Мы не можем предложить We have его to прасадом offer- Кришне. We have to offer something which is not enjoyed by anybody else. Мы должны предлагать то, чем не наслаждался еще никто. And then another question can be raised. И тогда могут No, what спросить, you are telling, he's been chanting Hare Krishna for 30 years. могут спросить, So но он why- уже повторял Харе Кришна Yes, he's chanting Hare Krishna for 30 years. 30. Huh? Он уже 30 лет повторял Харе Кришна. Only he has not taken initiation. So Просто why не- he should not cook? Не получил инициацию. Почему он не может The готовить? question is, if he is chanting Hare Krishna for 30 years, why he is not surrendered his life to a guru? А вопрос мы зададим другой. Если он повторяет There is 30 some лет problem. Харе Кришна, то почему он еще не предался гуру? So Есть such какая-то people must be kept проблема. away. Поэтому таких such people? Must be kept away. They should not be given this service. Да, то есть, таким людям лучше не давать такое They служение. can distribute books. Они могут распространять They can книги, distribute prasadam. просад распространять, But they should not cook. но не должны готовить And they should not worship the deity. и не должны поклоняться божествам. Because they have not surrendered, they lose the opportunity to serve the deities directly. Так как они не предались, то они теряют эту возможность непосредственного поклонения божествам. And if in yatra there is not enough initiated devotees, then should we offer to Panchatattva?
any place, any earth, where there are not sufficient devotees, it is not good policy to install any deity. They should have only, this is Prabhupada's policy, they should have only Guru Gauranга altar, which means picture of Panchatattva and the Guru Parampara. В любой ятре, это сказал Шрила Прабхупада, дал наставление такое, где не хватает инициированных преданных, не надо устанавливать божеств, нужно иметь Гуру Гауранга алтарь, то есть это изображение Панчататвы и Парампары. It is in a letter dated September 19th, 1970, Prabhupada says, if there is scarcity of pujaris, then deity should not be installed, only pictures of Guru and Gauranga should be worshipped. В письме от 19 сентября 1970 года Шрила Прабхупада пишет, что если недостаточно инициированных преданных, то if there is enough initiated devotees, Yes. То Scarcity of pujaris. если есть недостаток пуджари, то не надо устанавливать божеств, а следует поклоняться алтарю Гуру Гауранги, то есть Панчататве и Парампаре. Picture altar. And if they are already installed. Yes, very good question. Thank you. Очень хороший вопрос, спасибо. Yeah. Already somebody has made some mistake. Но кто-то уже совершил, к So примеру, can we stop ошибку. the deity worship? Должны ли мы останавливать поклонение божествам? No, we should do the deity worship. Нет, мы должны продолжать But поклоняться we don't божествам. have second initiate devotees. Но у нас нет So what to do? преданных со второй That is the real инициации. question. Что делать? The question can be very easily answered. И на этот вопрос очень просто ответить. Whatever has happened. Все, We'll то, not что worry about случилось, it. уже случилось, и мы не будем беспокоиться об этом. The second point is that now we should think, focus, what should we do now? И второй момент — это мы должны сфокусироваться, понять, что нам теперь делать. The third point is that we should inform our authorities. И третье, что мы должны сделать, мы должны проинформировать наших авторитетов, Who are in charge of deity worship. That is deity worship ministry. You should inform the deity worship ministry. We are having a temple. These deities are there. These deities were installed at such and such time. And we have no brahmanas. А именно, мы должны обратиться в Министерство по поклонению божествам. Мы должны сказать, у нас есть такой-то храм, такие-то божества, но у нас недостаток браманов. Okay. And after informing, we should understand what is the actual standard. И после того, как мы проинформировали их, мы должны понять, каков же настоящий стандарт. Because only a trained pujari will know what is the standard. And there are no trained pujaris. Потому что только опытные пуджари знают, что является настоящим стандартом, а у нас нет опытных So пуджари. we should understand the standard. Мы должны понять, каков стандарт. Okay, we have Gaurnitai deities. That means there should be at least one dressing, and there should be at least two bogas, and there should be at least two aratis. So like this, we should understand everything. То есть, если у нас есть божества Гаурнитай, то как минимум должно совершаться один раз одевание божеств в день, две пхоги, две арти и так далее. Мы должны все эти вещи узнать. And after understanding all these things, we should understand all these things must be done only by second initiated devotees. И после этого мы должны понять, когда мы поймем все, что нужно делать, мы должны понять, что эти вещи должны делаться совершаться только преданными со второй инициацией. Then give a commitment. Okay, we will produce these required pujaris in 6 months, in 1 year, maybe 1.5 years. We have to give commitment. И тогда мы должны пообещать себе, решительно настроиться на то, что в течение полугода или года, или, может быть, 1,5 лет мы создадим этих дважды инициированных пуджари. So, the local leadership should always be constantly in touch with the deity worship ministry and
raise the standard of the temple over a period of time. Поэтому местное руководство должно постоянно находиться в соприкосновении общаться с отделом по поклонению божествам и постоянно стремиться к тому, чтобы стандарты повышались. So when we have already informed the deity worship ministry, that means our present worship is authorized. And there will be no more offenses. В тот момент, как мы сообщили о нашей ситуации Министерству по поклонению божествам, это означает, что теперь наше служение, наше поклонение божествам авторизировано, и теперь мы не будем совершать оскорбления. Is it giving hope? Это дает надежду? Что пообещать? To whom we should make commitment? To whom we? To the deity worship ministry, because deity worship ministry is in charge То of есть all these standards. мы должны пообещать Министерству по поклонению божествам, потому что они отвечают за поклонение божествам перед Кришной. Настроение должна именно быть сверху, именно министерство по поклонению божествам, или, грубо говоря, ответственный человек, правильно? Иерархия какая? Построение, служение. Then the hierarchy of service should be that the ministry for deity worship should be on the top. Не понимаю. So the president of the temple should be the main pujari? No, there are two unconnected things he is asking. First, let us talk about hierarchy. Давайте сначала поговорим о иерархии, потому что это две разные вещи. GBC is the highest policy making body. GBC это главный главный законодатель, да. GBC is the highest, most powerful body. Это самый высший законодательный орган. Why? Почему? Perfect. Because Srila Prabhupada has appointed, when I am no longer present, you should all cooperate with GBC. GBC will tell you what to do, what not to do. Потому что Шрила Прабхупада сказал, что когда меня не будет на этой планете, GBC будет говорить вам, что делать, что не делать. But the GBC does not have so much time to deal with every temple's Gaur-Nitai worship. Но GBC не имеют столько много времени, чтобы иметь дело с каждым храмом, где поклоняются Гаур-Нитай. Therefore, the GBC has created deity worship ministry. Поэтому GBC создали министерство по поклонению божествам. And deity worship ministry has been authorized to check and to approve and to improve the deity worship standards in ISKCON. И дали министерству по поклонению божествам авторизацию, полномочия для того, чтобы они следили за тем, как происходит поклонение божествам в ISKCON. So all temples have to contact deity worship ministry only with regard to problems with regard to deity worship. Поэтому все храмы должны обращаться только к Министерству по поклонению божествам, если есть какие-то проблемы в поклонении божествам. That doesn't mean that you should not discuss the problem with the GBC or Guru. It doesn't mean that. Это совсем не значит, что мы не должны обсуждать наши проблемы с GBC или с гуру. Is this understood? Понятно? Okay. Now, what is the next question? Каков следующий вопрос?
Should the temple president be the head pujari? Is that Должен ли президент храма быть главным пуджари? Yes. But he does not have time because he is dealing with so many things. Just like GBC has made deity worship ministry, the temple president has made the pujari department and nominated one head pujari. Точно так же, да, на самом деле так, но точно так же, как у GBC нет времени всем этим заниматься, они создали специальное министерство по поклонению божествам, точно так же президент создает отдел по поклонению божествам и назначает главного пуджари. So the head pujari works under the temple president. То есть главный пуджари действует под руководством президента храма. The final authority for the temple is the temple president. И конечным авторитетом этого храма является президент храма. The third question, should the president of the temple worship at least once a week to deities? Yes, yes, yes. Ну, понятно. Да. Yes. Что номер стиха и главы, что поклоняться на кухне и в алтаре только с дважды инициации. И второй. Это он Прабху говорил, стих из Бхагавата. Напомнить, какой 4 глава. 4:31:10. 4:31:10. Спасибо. 10. 31:10. И вопрос. Сейчас на кухне используют божеств практически во всех храмах электрические приборы. Там электрический чайник, миксеры, там эти блендеры. Приравнивается ли это к огню, да, то есть работать с огнем. Nowadays in the kitchen we use a lot of electrical equipment, electric like pot and other things. Is it the same as the fire? Yes, it is fire. It is considered as fire, yes? There is no problem. Да, это огонь. But the caste brahmanas in India may not consider it as fire. May not? Consider it as fire. Кастовые браманы в Индии могут не считать это огнем. But we don't bother about them. Но нас это не волнует. We are simply bothered about the principle. Нас волнует принцип. We are not bothered about the detail. Нас не волнуют детали. For example, К примеру, every single living entity has got the right to worship the Lord. К примеру, каждое живое существо в этом мире имеет право поклоняться Господу. That is why they are all Brahmana pujaris. Поэтому все они браманы-пуджари. Nowhere in India you will find women brahmanas. Поэтому вы нигде в Индии не найдете пуджари браманов. Женщин браманов. If a woman tries to enter the altar, they can even throw stones. Если женщина попытается зайти на алтарь, они могут даже закидать ее камнями. But in our Western temples, 90% of the temple is run by women pujaris. Но в наших исконовских храмах 90% поклонения божествам совершают женщины. In the same way, we don't bother whether it is fire from this wood, or fire from charcoal, or fire from electricity, or fire from gas. We don't bother. Таким же образом нам не волнует, получаем ли мы огонь из дерева, из угля, из газа или из электричества. The Gaudiya Vaishnava principle is that yana kena prakarena, in one way or other, somehow or other, everybody must be involved in God consciousness. Everybody must serve Krishna. Принцип вайшнавов такой, что яна кена пракарена,
так или иначе, тем или иным образом, но каждый должен быть вовлечен в сознание Кришны, в служение Кришне. So we use electricity, we use air conditioners, we use heaters, we use everything in Таким Krishna образом, service. мы используем электричество и остальные вещи в служении Кришне. Ну, у меня вопрос был с подтекстом того, что получается, что этими электрическими приборами не могут пользоваться помощники, то есть должны только браманы на кухне, правильно? My context was that this electrical equipment could be used not only by brahmanas, but usually are used by non-brahmanas. No. A Brahmana can do anything to serve the Lord. He means that people, assistants, they use this electric. Anybody can use. На самом деле Brahmana, assistants, каждый может пользоваться. anybody. Да. It's fire, it's fire. It is considered as fire, and assistants who are non-brahminic. Oh, you are asking that. Yes, non-brahmanas, they use like fire. Anything that is used to cook. The heater is fire. Все, что используется для The microwave oven, if it is used for cooking the Lord's food, it is fire. приготовления. We cannot make the distinction. It is not having flame, therefore there is no fire. No. То есть все, что используется для приготовления, это какие-то нагреватели или какая-то микроволновая печь, все это мы считаем огнем, этим должны пользоваться браманы. And he asked also Janitai Prabhu about these cutting things, like cutting vegetables. No, that is not fire. Нет, это не огонь. That is not fire. Cutters is not fire. То есть, So in case somebody says that is not fire, you ask him to put his finger and check whether it is fire or not. То есть различить электрический прибор, который является огнем и который не является огнем, очень просто. Надо просто попросить человека, положи туда палец, и если обожжешься, то это огонь, если нет, то нет. Then they will know whether it is fire or not fire. Ты тогда сможешь определить, If огонь temple это или president не says this огонь. is not fire, you tell him, please come and touch. Если президент храма скажет, это не огонь, тогда скажи ему, пойди дотронься. Any other question? Какие-то еще вопросы? Can the person with как это по-английски, non-traditional orientation, Not traditional? sex orientation, worship the... I have no answer for this. У меня нет I на can't это think. вопроса. Я не могу даже об этом You думать. can ask your GBC. Вы можете спросить GBC. Hare Krishna. Харе Кришна. We say Brahmana must worship. Who is a Brahmana? Brahmana is a person who has been in the movement for sufficiently long time. He has taken first initiation, he has taken second initiation, and he has been trained in deity worship. Мы говорим We так. don't know anything more than this. То есть We don't know anything more than this. То есть наше правило такое, что поклоняться божествам должен браман, а браман — это тот, кто получил первую инициацию, вторую инициацию, first initiation, second initiation, and Training. и прошел обучение. We cannot answer. Shastra does not have any answer. В шастрах нет никакого ответа на это. So your GBC has to take the final call. Пусть GBC примет конечное решение, окончательное. Что? Я не слышу, в чем вопрос. Вопрос, чтобы задать вопрос или...
What is the question? What is the question? He had some question? You have у вас вопрос? Any question or comment? No, no. Okay, so he told something? They just discussed something. Oh, don't cross-discuss. Discuss here. Не надо обсуждать между собой, надо задавать вопросы или обсуждать вот. Any other question? Microphone. Hare Krishna. Different devotees have asked 2-3 questions. Некоторые преданные, несколько преданных задали 2-3 вопроса. I'm not taking any name or any temple. Я не буду называть имен или храмов. So I contacted these questions to our minister, Narsimha Prabhu. I contacted Narsimha Prabhu, our deity worship minister. Да, по этим вопросам я связался с Нарисимха Прабху, министром по поклонению божествам. With these questions. С этими вопросами я So I обратился would к like нему. to read out his answer. И хотел бы зачитать его ответы. Is that all right? Yes. Хорошо? What is the dress code for Matajis and Prabhus who will be doing deity service like cooking, flower seva, making garland, preparatory room, washing deity vessel, arranging deity dress, jewelries? В какой одежду должны одеваться мужчины и женщины, которые совершают поклонение божествам, готовят на кухне, делают гирлянды и остальное служение? Especially in Western world. Особенно в западном мире. So he said, whether Western or Indian or Asia, anywhere, Он сказал, будь то западные люди или в Индии или we have to где-либо, maintain one standard. у нас один стандарт. If they are in the deity department or deity kitchen, Если deity department or deity kitchen, Если они относятся к отделу по поклонению божествам или на кухне служат, на кухне божеств, they need to wear clean Vaishnava dress. они должны одеваться в чистую вайшнавскую одежду. To confirm this, to clarify this, I asked, sari for women, dhoti kurta for men. He said yes. И для того, чтобы уточнить этот момент, я спросил сари для женщин и дхоти курта для мужчин, и он сказал да. I asked about gopi dress. Я спросил, можно ли одевать гопи дресс? Can Matajis wear gopi dress? He said no. Он сказал нет. And he said it's pure, clean Vaishnava dress. Должна быть чистая вайшнавская одежда. Next I asked was, can first initiate devotees cook for Gaunitai, install Gaunitai deity in temple or Panchatattva? Can first initiated devotee cook for install deity Gaunitai in a temple? Or Panchatattva, Ah. Yes. И следующий вопрос, который я задал, это могут ли преданные с первой инициации готовить для установленных божеств Гаурнитай Панчтаттва? He said, Prabhupada says, deity room, kitchen, they're all same. Он сказал, Шрила Прабхупада сказал, что комната божеств или кухня, они не отличны друг от друга. Only Brahmanas can cook. И только браманы могут готовить. Brahmin initiated. Те, кто получили браманическую инициацию. Srila Prabhupada explains that the kitchen is as good as deity's room. И Шрила Прабхупада сказал, что кухня не отличается от комнаты божеств. At home it may be different. Домашний стандарт может быть другим. But temple it is same. Но в храме кухня и комната божеств
это одно. And another question was, Следующий вопрос. if the scheduled bhoga time is, there is a scheduled bhoga time like 12 o'clock, Raj Bhoga. Второй вопрос касался расписания. К примеру, у нас Раджа Бхога мы предлагаем в 12 часов по расписанию. And there are some 7-8 items supposed to cook by the cook. He is preparing bhoga. Итак, повар готовит несколько блюд. But it is not ready. 1 or 2 items is not ready. Но одно или два блюда еще не готовы. Can the pujari offer the remaining items which are ready because scheduled time 12 o'clock is passing by? The remaining which are ready, yes? Может ли тогда пуджари предложить те блюда, которые готовы, потому что уже время проходит? He said that is what previous minister Krishna Kshetra Maharaj said, the pujari should offer whatever ready at that time. Он ответил Scheduled time. тем же ответом, который дал Кришна Кшетра Махарадж, предыдущий министр по поклонению божествам. Надо предлагать то, что готово к моменту предложения. Anything you want to add? Hare? That's all. Все. Any other questions? Еще вопросы? Yes, there. Хари. Вот на первом дне мы обсуждали предварительное поклонение, вот все подготовительные процедуры. Я просто, может быть, говорили, я какие-то встречи отсутствовал, но я хотел уточнить. Вот у нас, например, взять наш храм, пуджари сменяют друг друга, мангала-арати, потом одевание, потом еще. И вот у меня вопрос, нужно ли все подготовительные вот эти процедуры проводить каждому, кто идет на алтарь? То есть мы, если конкретно какие это вот первые, по крайней мере, асана стапана, патра стапана, гуру панкти намаскара там и так далее. То есть вот это все, нужно ли в начале каждому пуджари делать это? Telling asana stapana, guru pankti namaskara, patra stapana, everything pakka, wonderful. Итак, so Varshana Prabhu asks, you've told about some preliminary worship, and we have several pujaris who worship in the morning, and they change each other. Someone do Mangalarati and Shadoshapachara, then dresses, and should each pujari do these preliminary things as Achamana and Asanasta, all these things, and if not all, then which he should do? Very, very wonderful question. Очень удивительный, прекрасный вопрос. Thank you very much. Спасибо вам большое. Anybody who goes to the altar, they should do some minimum things. Каждый человек, который идет на алтарь, должен сделать несколько минимальных, главных вещей. Without doing those activities, he cannot enter the altar. Если он этого не сделает, он не может входить на алтарь. The first thing is that he must do achamana. Первое, это он должен сделать ачамана. Whether he is worshipping the deity, the full Shodashopachara, or he is only doing one arati, or he is doing only one bhoga offering, he must do achamana. This is first minimum thing. То есть поклоняется ли он, предлагает ли бхогу, или делает шадошапачару, или какую-то просто арати, предлагает одну. Минимальная вещь, которую он должен сделать обязательную, это сделать ачаман. Achaman.
even if he is going to only dress and come out, he must also do achamana. Даже если он просто приходит для того, чтобы одеть божеств и выйти потом с алтаря, он все равно должен сделать ачаман. This is first. Это первое. This is full achaman. Twice. Yes, twice. Два раза. Yeah. The second thing is that he must do his personal guru puja. И второе, что он должен сделать, это он должен совершить свою личную гуру-пуджу. He need not do bahya puja, Он может не делать бахья-пуджу, but he must do dhyana and he must do manasa puja. но он должен совершить дьяну и манаса-пуджу, And he must do stuti. и также стути. Then the third thing is that he must worship Prabhupada. Prabhupada dhyana, Prabhupada manasa puja and Prabhupada stuti. И третья вещь, которую он должен сделать, это поклонение пуджи Прабхупаде. Прабхупада дьяна, манаса-пуджа и стути. There is no need of bahya puja for them, external worship. Не надо делать внешнее поклонение бахья-пуджу. This is the minimum for a Panchatattva or Gaurnitai altar, temple. Это минимум для панчататвы или горнитай. If it is Jagannath or Radha Krishna temple, then he should do one additional procedure. That is, he must worship Gauranга. Если это храм Рады и Кришны или Джаганнат, то одну дополнительную вещь он должен сделать — поклонение Гауранге. Is this clear? Это понятно? Number one, Achamana. Первое — ачаман. Number two, Guru Puja. Второе — гуру пуджа. Number three, Prabhupada Puja. И третье — Прабхупада пуджа. Only after doing this, a person is eligible to enter the altar. Только после того, как человек совершил это, он может входить на алтарь To do service to the Lord. для того, чтобы совершать служение Господу. Уточнение, Манаса Пуджа 16 упачар? Манаса пуджа is 16 упачарас? No, five. 5. Five. Sufficient. 5 достаточно. То есть Gandha, Pushpa, Dupa, Deepa, Naivedya. In the mind. Все в уме. То есть вот если, например, приходит преданный на Мангала-арати, вот как у нас, я, наверное, так скажу, что обычно перед 16 упачарами мы делаем все, асана стапана, патра стапана, все это делаем, да? Но тот, кто приходит на Мангала-арати, нужно ли ему устанавливать асану? Он проводит арати вечером, когда приходит проводить гаура-арати, другой пуджари. Нужно ли ему тоже проводить эту церемонию установления асаны? Они все поклоняются в разных местах. Вот у меня в этом вопрос. Should the pujari do asana stapana? Each pujari who comes? No, no need. Нет, асана стапану не надо делать. Only three minimum things. Только 3 минимальных вещи. Achamana, Ачаман, Guru Puja and Prabhupada Puja. Получается, все, что вот мы в течение этих дней изучали, это касалось именно перед 16 упачарами подготовительными. Everything we was taught in these days, it was regarding 16 upacharas, yes? Yes. Да. Yes. The name of the presentation was Shodashopachara, 16 Upachara. И наша презентация так и называлась: 16 Шадашопачара, 16 упачар. Мы знаем, что Господь, как Вишну Татва, может проявиться в своем мурте и превратить материальную энергию в духовную. We know that the Lord, as Vishnu Tattva, can manifest in His Murti and transform material energy to the spiritual energy. Не могли бы вы раскрыть немножко положение мурти Шрила Прабхупады, как он проявляется в своем мурте? Could you elaborate and open the Murti of Srila Prabhupada, tell about how he manifests in his Murti?
in his murti. Yes, how he manifests in his murti. Thank you very much for the question. Спасибо большое за вопрос. So we are worshipping Srila Prabhupada murti inside the altar, and we are also worshipping Prabhupada in the murti form in the temple hall. Мы поклоняемся Шриле Прабхупаде, его мурти на алтаре, а также в храмовой комнате. The pure devotee alone is actually worshipped in murti form. Чистый преданный, хотя ему поклоняются в форме мурти. So this must be understood. He is called as, there are two Bhagavans, Sevya Bhagavan and Sevaka Bhagavan. Мы должны понимать, что есть два Бхагавана, Севья Бхагаван и Севака Бхагаван. So one is the Bhagavan who receives worship, the other is the Bhagavan who offers worship. И один из них является Бхагаваном, который принимает служение, другой тот, кто служит. They are Bhagavan. They are all Bhagavan. Both И are Bhagavan. оба они Бхагаваны. So the moment we say Bhagavan, all the qualities of Vishnu can be manifested by the pure devotee, Sevaka Bhagavan, Sevya Bhagavan. Если мы говорим Бхагаван, то это значит, что все качества Вишну могут проявиться через Севака Бхагавана. And if the Acharya gives his permission, all right, you can install me in a deity form and you can worship me. If he gives the permission, then he will manifest his all energies there. So when we start worshipping Prabhupada, Prabhupada personally receives worship wherever he is. И если он дает такое разрешение, вы теперь можете поклоняться мне в форме мурти, то он проявляет в этом мурте, вкладывает все энергии, all his energies in this murti, yes? Yes. When we pray to Srila Prabhupada hears our prayers. И он непосредственно получает все наше поклонение через это мурти. Если мы молимся о мурти Шрилы Прабхупады, то он непосредственно слышит наши молитвы. When we offer him bhoga, he accepts it. Если мы предлагаем ему бхогу, то он принимает ее. So, the moment we understand Sevaka Bhagavan and Sevya Bhagavan, then everything becomes very easy. Если мы понимаем, что такое Севака, кто такой Севака Бхагаван и Севья Бхагаван, тогда нам все становится очень просто понятно. But if somebody makes a murti of me and tries to offer anything, I will continue to remain hungry. Но если кто-то сделает мое мурти и попытается что-то предложить, я все равно останусь голодным. Once one devotee asked Prabhupada, if I offer you something through you, if I offer through you something to the deity, or if I offer you, will you aware of that? Are you aware of this? Are you? Aware. Do you know? Do you know? И один преданный спросил у Шрилы Прабхупады, если я буду предлагать божествам что-то через вас, вы будете знать об этом? To your photo, if I offer, если я буду предлагать вашему фото, you are somewhere. Вы где-то находитесь. In different country. В другой стране. But are you aware of this offering? Но будете ли вы знать, что я совершаю это подношение? Prabhupada said, First he said yes. Сначала он сказал да. Then he said, through Krishna, spiritual master is aware of all the activities of a disciple. Но затем он сказал, через Кришну духовный учитель знает о всем, что делает его ученик. And Prabhupada said, whatever Krishna wants me to know, he will tell me. I will know. Шрила Прабхупада сказал, если Кришна захочет, то он скажет мне, и я буду знать.
This happened in Mayapur. No, Latin America, I think. Somewhere in Latin America. The same question was asked in Mayapur also. Тот же самый вопрос был задан и в Латинской Америке, и в Майяпуре. There was one lady in Latin America, she asked Prabhupada, I don't know who is Krishna. Одна женщина в Латинской Америке спросила, я не знаю, кто такой Кришна. I have seen you. I know you. I have seen you. Я вижу вас. At the time of death, if I remember you, will I go back to Krishna? И если в момент смерти я вспомню вас, отправлюсь ли я к Кришне? Prabhupada became silent after a few seconds. Прабхупада в течение нескольких секунд помолчал He told yes. и сказал «да». So there are many incidents where Prabhupada told, you can keep my photo, you can, I'm present wherever disciple wants. Есть много случаев, когда Шрила Прабхупада говорил, что вы можете ставить мое фото, вы можете, и я буду присутствовать там, где вы будете помнить обо мне. When Prabhupada says that you can worship me in my photo form, or you can worship me in my murti form, that means he has already informed Krishna, and Krishna has told him, go ahead. Когда Шрила Прабхупада говорит, что вы можете поклоняться мне в форме фотографии или в форме мурти, это значит, что он уже сказал об этом Кришне, и Кришна разрешил ему. Да. This one, Bhaktichara Maharaj told me this. Бхактичара Махарадж рассказал After мне. installing Vrindavan temple, Krishna Balram temple was open. После открытия храма во Вриндаване Кришна Баларам, Prabhupada had installed his own murti there in the altar, and there is Bhakti Siddhanta Saraswati. Прабхупада установил свою собственную мурти на алтаре и также мурти Бхакти Сиддханта Сарасвати. In Gaunitaya altar, На алтаре Гауранга there is Krishna Balram altar and Radha Shyam Sundar. также есть алтарь Кришна Баларама и Рада Шьяма Сундара. To take darshan, one of his god brother came. И один из его духовных братьев пришел на даршан. To take darshan of deities. One of his god brother came. Один из его духовных братьев пришел, чтобы получить даршан божества. After seeing Prabhupada Murti inside the altar, И когда он увидел мурти Прабхупады на алтаре, he told Prabhupada, он сказал Прабхупаде, if anybody comes and pays obeisance to you here in front of the deity, anybody comes, pays obeisance to you in front of your deity. Хорошо, окей, I will translate. Он сказал, если кто-то придет и перед божествами здесь принесет вам поклоны, Do you know you have to take their karma? знаете ли вы, что вам придется взять их карму? Prabhupada slightly smiled. Прабхупада слегка улыбнулся. He said, that is why I have come. И сказал, это то, зачем я и пришел. When Prabhupada was in Bombay, one very nice Sri Vaishnava who had installed the Hyderabad Radha Madan Mohan temple, deity, he came from Bangalore to Mumbai when Prabhupada was very sick. Когда Шрила Прабхупада был в Бомбее, то one Sri Vaishnava priest. Big Pandit. Один большой пандит, священник из сампрадаи Шри Вайшнава, He came from Bangalore to приехал Bombay. из Бангалора в Бомбей, чтобы увидеться с ним. At that time, Prabhupada was very, very sick. В то время Шрила Прабхупада очень-очень сильно болел. And then he told exactly the same thing to him. He asked him, Prabhupada, you are here
and your murti is also there. And when everybody is touching your murti, offering obeisances, praying to your murti, then you get all their bad karma. Он сказал, You have to suffer. That is the reason why your body has become so weak. So therefore, can you kindly ask them not to worship the murti? он сказал то же самое. Он сказал, вы здесь лежите больной, и ваша мурти также установлена, и каждый приходит и касается ваших стов, поэтому вы болеете. Пожалуйста, скажите, чтобы они этого не делали, пусть остановите это, и тогда вы выздоровеете. And that Pandit thought that Prabhupada does not know that if somebody offers pranam to his murti, then they are also giving him their own bad karmas. Этот пандит думал, что Шрила Прабхупада не знает о том, что когда кто-то приносит пранамы мурти Шрила Прабхупады, то они отдают ему свою плохую карму. Prabhupada told, I am fully aware, and that is the reason why I have come. Шрила Прабхупада сказал, я хорошо об этом To знаю. И take their это bad причина, karma and deliver them. и это та причина, по которой я сюда и пришел, чтобы взять их плохую карму и освободить их. So all these incidents directly and indirectly answer your question also. И все эти случаи явно и неявно отвечают на этот вопрос. So the final conclusion is that Srila Prabhupada is personally present and hears every word we speak. И конечным заключением является то, что Шрила Прабхупада лично здесь присутствует и слышит все, о чем мы говорим. Every single service we offer to him or to his deities, he is personally aware. Каждое служение, которое мы предлагаем ему и божествам, он знает об этом. Hare Krishna. Yes. This is personal question about you. How does deity worship affect you and maybe your dreams when you are dreaming at night? Dream is nothing but whatever activities we are doing during the day, we dream about such things. Да, то есть сон — это не что иное, как вот если мы что-то делаем в течение дня, то мы об этом нам могут сниться сны. So whatever we are engaged in throughout the day, then we can dream about that. И чем мы занимаемся в течение дня, об этом нам могут сниться сны. So nothing more should be told about dreams because it's very personal. Somebody can think that somebody is bluffing, or somebody can think that somebody is more than what actually he is telling. So therefore, we should not discuss about personal dreams. Поэтому мы не должны личные сны обсуждать, потому что мы можем подумать, что кто-то обманывает нас или рассказывая свои сны, что-то преувеличивает. But how it affects my life, wakeful life, I can tell that. Но какой это имеет эффект на мою личную жизнь, я расскажу. It increases the consciousness of the Lord. Это усиливает мое сознание Бога. And we become aware of the very wonderful meanings of the mantras which we utilize in deity worship. And it really gives great amount of happiness, satisfaction. Мы начинаем понимать значение мантр, которые мы произносим во время поклонения. Это дает большое счастье, радость и удовлетворение. One can feel a purification happening Человек in our может life. Yeah. почувствовать, как происходит очищение в нашей жизни. Hare Krishna.
In Hari Bhakti Vilasa, Sanatana Goswami gives advices that one should do pranayama before puja, перед puja, before japa, Yes. before chanting Gayatri. Yes. So the question is, are these bodily practices important for this kind of things? Thank you for your question. Спасибо большое за ваш вопрос. Hari Bhakti Vilasa has been written for a set of people who are already on a higher platform of life. Хари Бхакти Виласа была написана для людей, которые уже находятся на высоком уровне жизни. So we cannot read Hari Bhakti Vilasa and think that I can follow this, I can follow this. That means we cannot choose what we want to follow. Мы не должны читать Хари Бхакти Виласу и думать, я буду следовать этому, я буду следовать этому, и таким образом выбирать, чему я буду следовать, а чему нет. Whatever is needed for the fallen people of this age, of this century, Srila Prabhupada has given very, very nicely in his books. И все, что нужно для людей, для падших людей этого века, этой эпохи, Шрила Прабхупада написал в своих книгах очень в полной мере. So therefore, to employ some of the recommendations that are there in either Hari Bhakti Vilasa or even the previous Acharya's works can be very, very delicate matter. И применение каких-то вещей, которые предыдущие ачарьи описали в Хари Бхакти Виласе или других книгах, может быть очень деликатной, тонкой вещью. In one place in Germany, Srila Prabhupada talks about Hari Bhakti Vilasa and he says, I don't think people can actually follow these things. И в одной беседе в Германии Шрила Прабхупада говорит о Хари Бхакти Виласе, он говорит, я не думаю, что люди этого века могут следовать этой книге, всем правилам. So at best we may read Hari Bhakti Vilasa and other books only just to get a mood of everything than for exact practices. И мы можем читать Хари Бхакти Виласу или подобные книги для того, чтобы понять само настроение, а не для непосредственного выполнения практик. It is not possible for implementation in our life. Это невозможно применить все в нашей жизни. And even if it is possible, И даже если это возможно, it is not recommended by Srila Prabhupada. этого не рекомендовал Шрила Прабхупада. Therefore, we just simply stick to just doing some achamana, doing some minimum deity worship, chanting Hare Krishna mantra, distributing books, distributing prasadam, making devotees, and singing and dancing in the kirtana. Поэтому мы говорим о минимальных вещах, ачаман, поклонение божествам, распространение книг, прасадам и пение, Books, distributing books, распространение книг, махапрасада и танцы и пение в киртане. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Okay? So it can be used, but it is not recommended, yes? Some things can be used, something cannot be used at all. Что-то But it может is, быть... though both those which can be used and which cannot be used is not recommended by him. Yeah. Что-то может быть использовано, что-то нет. Но и то, и другое Talks with Hamsaduta Prabhu. не рекомендуется Шрила Прабхупадой. Не было рекомендовано Шрила Прабхупадой. Okay, this is from Chaitanya Charitamrita, purport from Madhya Lila. Шри Чайтанья Чаритамрита, Адилила. The descriptions given in those verses by
According to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, В соответствии с Шилой Бхактисиданта Сарасвати Такуром, the regulative principles of devotional service регулирующие принципы преданного служения, compiled by Gopala Bhatta Goswami который собрал Гопала Бхатта Госвами, do not strictly follow our Vaishnava principles. на самом деле в строгом смысле не соответствует нашим вайшнавским принципам. Actually, На Gopala самом- Bhatta Goswami collected only a summary of the elaborate descriptions of the Vaishnava regulative principles from the Hari Bhakti Vilasa. На самом деле Гопала Бхатта Госвами Collected elaborate descriptions. да, собрал какие-то подробные описания, descriptions, elaborate descriptions Of the Vaishnava principles. вайшнавских принципов из разных писаний. Okay. It is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami's opinion. Есть мнение Шилы Бхактисиданта Сарасвати, However, that to follow Hari Bhakti Vilasa strictly, тем не менее, чтобы следовать Хари Бхакти Вилате строго, is to actually follow the Vaishnava rituals in perfect order. Is to follow the Vaishnava principles in perfect order. это значит следовать вайшнавским принципам совершенным образом. He claims that the Smartha Samaja, which is strictly followed by caste brahmanas, has influenced portions that Gopala Bhatta Goswami collected from the original Hari Bhakti Vilasa. I lost. Maybe more short because Okay. this is some. The Smartha Samaja, Смарта Самаджа, which is strictly followed by caste brahmanas, которым следуют кастовые браманы строго, has influenced повлияли на portions of Hari Bhakti Vilasa. некоторые части Хари Бхакти Виласы. It is therefore Поэтому very difficult очень сложно to find out Vaishnava directions найти вайшнавские наставления вайшнавам from the book of Gopala Bhatta Goswami. в книге Гопала Бхатта Госвами. It is better to consult Лучше консультироваться, the commentary made by Sanatana Goswami лучше обращаться к комментариям, которые сделал Санатана Госвами for the Hari Bhakti Vilasa в Хари Бхакти Виласе, under the name Digdarshani Tika. которая называется Дигдаршини Дика. So, if you want to follow Hari Bhakti Vilasa, then we have to consult Digdarshani Tika also. Если вы хотите следовать Хари Бхакти Виласе, то вам нужно также смотреть Digdarshani Tika. Дигдаршини Тика. But Digdarshani Tika does not exist in English. Но Дигдаршини Тика нету на английском. And when it does not exist in English, it definitely does not exist in Russian also. Ну и, соответственно, на русском тоже. So it is like a wild goose chase. It is Wild goose chase. Chasing something which you cannot catch. То есть это мы гонимся за тем, что мы не можем поймать. We cannot catch. So why waste time? Зачем же тогда тратить время? Just chant Hare Krishna. Просто повторяйте Хари Take Кришна. nice prasadam Принимайте лучший просад. up to here. Вот до сюда. And to get it digested, jump. Hari bol, Hari bol. Но чтобы это переварилось. И прыгайте и воспевайте Харибол. Prabhupada has given us everything. Прабхупада дал нам все. To think that Prabhupada has not given everything and I should consult other literature is actually wrong. На самом деле считать, что Шрила Прабхупада нам чего-то не додал, и мы должны обращаться к другой литературе, это считается неправильным. So it is 12:30. Итак, 12:30. We take this opportunity to thank you all for participating in this Pujari festival, Pujari retreat. Мы, пользуясь возможностью, благодарим вас всех за то, что вы приняли участие в этом ретрите Пуджари.
we have tried to give all our best to you. Мы постарались дать все, что от нас, что могли для вас. And we hope that it has helped you evolve, it will help you to evolve as a better pujari. И мы надеемся, что вы будете развиваться и становиться все лучшими и лучшими пуджари. We hope that you will see the deities in a new light. Мы надеемся, что вы теперь увидите божеств в новом свете. So, thank you very much. Спасибо вам большое. Hare Krishna. Jai. Jai. One last thing, we can all sit here and some can stand and we can all take a picture with our founder Acharya. Последнее предложение, это мы здесь все сядем, кто-то может встать, и мы сфотографируемся вместе с нашим ачарьем, основателем на память.